conditioning format yona ke nazo bazi-option is different kodwa ke yona it's about mhlambi depending on masithi mhlambi amanani onawo or amagama or whatever condition ekhoyo apho ku-Excel mhlawumbe ufuna ukukharalisha amagama that are greater than I mean i-numbers is greater than inamba ethile mhlambe apha sithi xa singena highlight cells highlight cells beku-bottom top bottom rule, so mhlawumbe uzothi ufuna ubona top 2 top 10% bangapha abantu ba-above average uyazifakela nalapho ke uzochaza ubana ukharalisha njani njalo njalo. So sizawuza kule ithi highlight cells, so mhlawumbe sithi highlight cells greater than, sothi sifuna abantu abana greater than 50%, sothi greater than. Apha ke ngoku siyatshuza ikhala kweli uba mayibe njani. Aba greater than 50 sathi mababe green, u-green lower, and then apha kulapha sibhala khona u-50 ke ngu-0.5, so sithi sifuna abantu aba higher than 50, umntu higher than 50 sebenza njalo leya. Then no less than naye usebenza the opposite way. Mhlawumbe sithi sifuna ukukharalisha abantu aba-less than 50, sifuna bakharishe red, nabo bakharalishiwe ke abantu abafumane less than 50. And then mhlawumbe uthi ufuna ubona ke abantu aba-between, so yazichaza ke bayenjani, but uyawudlala ngayo. Mhlawumbe uzothi abantu abafumane between mhlawumbe masithi 48 or 0.4, which is 40%, to 0.5. Bafumane marks as between 40% and 50%, asibenze yellow. So nabo ke awena bafumane between 40 and 50%. So isebenza njalo ke i-highlight cells ne top to bottom rules. Mhlawumbe sawuthi format cells as, so it format cells that rank in the top, certain tina in the top 2 as format as the light red as well as correlation. Is good top 2 correlation light red, nice is good top 2 njalo njalo. Nalapha ke yazichaza top non percentage, then size kwi-data bars ne-gradient. So ke apha it's about xa ufuna create into ngathi table, then xa usiza apha uzawunika ikhala asijonge i-rules, sithi mhlawumbi nalapha ikhala iba based on as rules but different gradient. Asinike mhlawumbi amanani ke amanani siwatsalele nje amanani, and then apha mhlawumbi ufuna ujonga ngeyiphi yona highest or lowest, uzazikharalisha based on color scheme. Yabo izoba green, i-highest isemidlini yellow, and then the lowest will be red. Sebenza njalo. Then ezinye ke zi-icon mabonisa high low, uyabona ziyatshintsha as uhamba, siyakwazi noveza ngathi izirobot or i-patterns or ingathi i-Wi-Fi signal, loo nto uzafuna ibe yiyo. You can have new rules ungadetermine, but ke le ezinye at least say automatic apha xa ufuna uyenza manual, so uzithembile kakuhle. Then you can also clear rules. Mhlawumbe apha sithi
sisafuna ngokusikharelisa sokuthi clear rules on selected cells, phinde ubuyele phaa kanti ibiyiyo. Njalo njalo. Thina manage rules zakho usave so that in future ungakwazi uvese kuzisebenzisa kwezinye ii-files zakho. So ke leyo zizi-styles ezilapho ku-Excel. And then ke siza move on ngoku kwi-cells. So cells formatting. Cells formatting iyazichaza ke. So masenze umzekelo sibekile apha kule cell, and then sifuna apho udelete space, sinyuse le table sizise kwesi space, or masithi qala insert, sifuna insert sizoveza enye i-row or i-cells, sizo-highlighter apha zoyi-3, siyazi uba sityhala zonke eziyi-3. Insert cells, basinika option apha sithi thina shift cells down so that ihle yahle ke yonke cells. So now ufumane enter, and then same with delete, sebenza ngokufanayo. So unga-highlighter phayana ude-delete cells, shift cells up ziyanyuka, or ungaformat cells zakho, i-height, i-column width, nazo zonke ufuna uhayida, or urename i-sheet name yakho. I-sheet name izawubhala phayana, so iya-highlighter as ucofa phaa, so it's like you can go quickly from phayana uze ngapha.